I have never traveled by plane. Sindagenda mu ndege. I have never traveled by plane. The child is always sucking the finger. The child is always sucking the finger. Bivuze ngo uyu mwana ahora ari kunyunyusa urutoki. Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learning Fast. Aha ni kuri Kwiga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukugisha mu byo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today we are going to learn how to use adverbs of frequency. Izi adverbs of frequency twarazize ku isomo rya 219 ryitwa ikibonezamvugo, amagambo akoreshwa mu kuvuga inshuro ikintu kiba mu Cyongereza. Isomo rya 219 ikibonezamvugo, amagambo akoreshwa mu kuvuga inshuro ikintu kiba mu Cyongereza. Niko iryo somo ryitwa. Icyo gihe twaho twiga adverbs of frequency. Adverbs of frequency ni amagambo abagaragaza ngo ibintu biba kangahe, biba inshuro zingahe, cyangwa se ntabwo byigera biba. Those are adverbs of frequency. Noneho muri iri somo tugiye kuba twiga ngo amagambo akwiye kuba yajya he mu nteruro. Turaza kuba tuyiga turushaho kuyasobanukirwa, tunamenya mu gihe uri kuyakoresha uri kuvuga Icyongereza nihe ugomba kuyashyira, cyangwa se mu gihe uri kwandika Icyongereza mu nteruro umwanya w'aya magambo ni hehe. Before we dive into the lesson of today, I want you to know that we can teach you wherever you are. Aho waba uri hose twakwigisha. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world, even in Rwanda, and you feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Aho waba uri hose ukeneye kwigana natwe, turakwigisha tukagukurikirana guhera kuri 0 cyangwa se bitewe n'urwego ufite, tukakuzamura ukagera ku rwego rwaho uvuga Icyongereza nta kibazo. How do we do that? We teach you via Zoom. Twigisha dukoresheje uburyo bwa Zoom. Ntabwo bisaba kugira ngo uze muri classe, aho uri at your comfortable time and place. We just decide which time you are going to be learning. Twebwe dushiraho umwanya aho uzajya uraburi kwiga, twe nawe tukabiganiraho, and then icyo gihe tukagukurikirana ukabona Icyongereza cyawe kigenda gihinduka. Enough for that, let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Nakubwiye ko tugiye kwiga how to use or how to place adverbs of frequency. Aho tugenda dushira aya magambo adverbs of frequency tuyashira hehe mu nteruro. Mbere y'iko tureba ngo tuyashire hariko, reka tumanze twibukiranya ngo adverbs of frequency ni izihe. Dufite usually, tukagira always. Usually ni buri munsi, na always mu Kinyarwanda ivuga buri munsi. Tukagira rarely, tukagira rarely bivuze gake, na seldom ni gake. Sometimes rimwe na rimwe. Still tumaze iminsi tuyiga tureba yuko ni ikintu kiba kigikomeje kuba, iyo ni still. Tukagira never. Never ntabwo ikintu kiba kigira kibaho na rimwe. Tukagira ever, tukagira generally, tukagira regularly. Those are adverbs of frequency. Na mbere yuko tureba uko tuzikoresha, reka turebe na none ngo izi adverbs of frequency ko twabonye ngo usually na always, kandi nawe ukabuzi ko ari buri munsi, bitandukanye hehe. Reka tumanze twareba percentage y'uburyo bitandukanye, niturangiza duhite twinjira mu isomo tureba aho zigomba gushyirwa mu nteruro. Ubundi ikintu niba gihoraho kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru kikaba kibaho kitigeze gisiba na rimwe, icyo gihe tuvuga always.
ikintu kiba buri munsi hatavuyeho na gato, hatavuyemo umunsi n'umwe, kitagira igisibyo, icyo gihe dukoresha always. Iyo tukayita buri munsi. Indi ni usually. Usually nayo tuyikoresha tuvuga mu Kinyarwanda buri munsi, ariko mu Cyongereza biratandukanye. Ushobora kubikora iminsi 6 mu cyumweru, urabona ko ntabwo ari buri munsi neza. Icyo kintu kiba nko ku kigero cya 90%, icyo gihe dukoresha usually. Noneho iyo ikintu gishobora kuba cyaba ku kigero cya 80%, tuvuga frequently. Frequently. Ku kigero cya 70 twavuga often. Iri jambo rivugwa nka often cyangwa tukavuga often. Uko washaka niko warivuga. Often cyangwa nanone often. Ibyo ni ikintu kiba inshuro nyinshi ariko ku kigero kingana na 70%. Urumva ko kiba gikunda kubaho, kiba inshuro nyinshi often. Ikintu kiba ku kigero cya 50% aricyo twita ngo rimwe na rimwe mu Kinyarwanda, ibyo tubyita sometimes. Sometimes. Next one, ikintu gishobora kuba cyaba nko ku kigero cya 30%, icyo tuvuga occasionally. Occasionally. Okay? Kiba kitaba kenshi cyane, ni rimwe na rimwe, nabyo tubyita rimwe na rimwe, but ni ku kigero cya 30%. Noneho ikintu kiba ku kigero cya 20% tuvuga seldom. 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 Tuba yuko kibaho gakeya, 20% seldom. Nanone nk'10% tuvuga yuko ari rarely. Rarely. Bibaho gake cyane. Urugero, imvura igwa gakeya mu kwezi kwa 7. Icyo gihe turakoresha rarely. Iyo kitigera kibaho na rimwe tuvuga never. Never. Ntabwo kiba kigera kibaho na rimwe. Tujye kureba interuro zitandukanye, turebe naho aya magambo abagenda akoreshwa n'izindi adverbs of frequency. Let's do this. Mu gihe ushaka kuba ufite interuro, iyo nteruro yawe hakaba harimo verb to be. Ufite interuro, mu nteruro yawe hakaba harimo verb to be, yaba iri muri present, yaba iri muri simple past, yaba iri muri future. Icy'ingenzi nuko tuba dufitemo verb to be. Icyo gihe dushira iyi adverb of frequency inyuma y'inshinga verb to be. Iza inyuma y'inshinga verb to be. Urugero, teacher is always on time. Teacher is always on time. Teacher ibintu bye byose igihe cyose abikorera ku gihe. Teacher is always on time. Cyangwa se nawe ushaka kuvuga ngo I'm always on time. Urumva ko always iri kuza inyuma ya verb to be. Ushaka kuvuga ngo I'm always on time. Ibintu byanjye mbikorera ku gihe. Next one. Family reunions are usually noisy events. Family reunions are usually noisy events. Hano urabona yuko usually iri kuza inyuma verb to be. Family reunions are usually noisy events. Umuhuro wa famiye kenshi ukunda kuba urimo akavuyo cyangwa se urimo urusaku rwinshi. Next example, we can say the child is always sucking the finger. The child is always sucking the finger. Bivuze ngo uyu mwana ahora ari kunyunyusa urutoki. That is verb to be. Igihe dufite verb to be, ugomba kumenya yuko iyi adverb of frequency cyangwa se umugereka w'inshinga uza uri inyuma y'inshinga verb to be. Mu gihe dushaka kuba dufite izindi nshinga noneho zitari verb to be, tubigenza gute? Igihe ari izindi nshinga zitari verb to be, adverb of frequency iza imbere y'inshinga. Twabonye ko kuri verb to be, adverb of frequency iza inyuma y'inshinga mu gihe dufite indi nshinga itari verb to be. Icyo gihe ya adverb yacu iza imbere y'inshinga. Example,
Peter sometimes takes the bus to work. Peter sometimes takes the bus to work. Peter rimwe na rimwe afata bisi agiye ku kazi. Urabona yuko sometimes noneho yaje imbere y'inshinga takes. Peter sometimes takes the bus to work. Next example. Some people never buy books. Some people never buy books. Hari abantu batajya bigera bagura ibitabo. I'm telling you, if you want to learn English, you need books. Ukeneye ibitabo. Kuko kugira ngo wihutishe journey yawe yo kwiga Icyongereza, you need to read, ukeneye kuba wasoma, you need to listen to English, ukeneye kumva Icyongereza, and you need to speak English, ukeneye kuvuga Icyongereza. Ibyo uko ari bine, niba hari kuburamo kimwe, you are not learning English to your maximum level. Ntabwo uri kukiga ku rwego rwuzuye. You need these 4 skills. Skills zose kwa ari ne urazikeneye. Listen, kumva, speak, kuvuga, read, gusoma, and write English, ndetse no kwandika Icyongereza. Byose kwa ari bine ukwiye kuba ubikora hatavuyemo na kimwe. If you do that, that's gonna speed up your process of learning English. Ibyo byihutisha process yawe, urugendo rwawe rwo kwiga Icyongereza. Let's continue with these other verbs ziri gukora noneho imbere y'inshinga. Claudine regularly meets her friends for lunch. Claudine regularly meets her friends for lunch. Claudine ahura n'inshuti ze bihoraho basangira amafunguro. Claudine regularly meets her friends for lunch. Wait, my friend. Wait. If when you are speaking, you feel like you don't have enough words to use to express your ideas, niba igihe uri kuvuga ujya wumva amagambo akubana make yo gusobanura ibitekerezo byawe cyangwa utambutsa ubutumwa ushaka gutambutsa, this is a book for you. Iki gitabo kirimo inyunguramagambo z'Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza, English and Kinyarwanda dictionary. I'm telling you, this is a book that you will thank me if you get it. Iki gitabo nukibona uzanshimira. Next one, we have this book here. Iki gitabo kirimo dialogue cyangwa se ibiganiro. Igitabo cy'ibiganiro cyagufasha kuba watambutsa ubutumwa ku buryo bwiza cyane, kuko harimo topics zitandukanye, ndetse kuri buri topic hakaba harimo dialogue eshatu zigiye zitandukanye zagufasha kuba waganira n'abantu. Izi dialogue zirimo zisobanuye no mu Kinyarwanda, hakabamo irregular verbs, hakabamo phrasal verbs. I'm telling you, this is a book that you need. Iki ni gitabo ukeneye. And here with me again, I have another book. Mfite ikindi gitabo hano cya understanding verbs, cyo gufasha gusobanukirwa inshinga. Iyo dusobanura ibikorwa tuvuga byose ni inshinga burya tuba dukoresha. If you need to understand verbs, this is a book that can help you. Kirimo regular verbs, ndetse kuri buri nshinga hakabaho urugero kuri buri nshinga. Ikindi nanone kiyongera ku iki gitabo harimo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, hakabamo na modal verbs. Modal verbs ni inshinga z'icyiciro cya kabiri dukoresha twunganira. Of course, n'icyiciro cya mbere auxiliary verbs nazo zirimo zisobanuye neza. Nanone hakiyongeramo 12 tenses, ibihe 12 by'Icyongereza. If you need one of our books, you can just let us know. Dufite n'ibindi bitabo. Dufite igitabo cy'abatangizi, dufite igitabo kirimo interuro 5,000, tukagira igitabo kirimo phrasal verbs. I'm telling you, dufite igitabo kirimo grammar. If you need one of our books, just contact us. You can get our number and let us know. We can help you to get the book. Let's continue the lesson. Reka dukomeze isomo ry'uyu munsi. Next example. Young people today often spend a lot of time on social media. Young people today often spend a lot of time on social media. Urubyiruko muri iyi minsi
rumara igihe kinini ruri ku mbuga nkoranyambaga. Young people today often spend a lot of time on social media. We say media, ntabwo tuvuga media, we say media. Okay? Noneho reka turebe mu gihe dufite inshinga ebyiri. Nihe tugomba gushyira iyi adverb, uyu mugereka w'inshinga ugaragaza inshuro ikintu kiba kibaho, tugushyira hehe? Mu gihe dufite inshinga ebyiri, icyo gihe ijyamo hagati. Okay? Ijyamo hagati. Ni ukuvuga ngo mu gihe dufite inshinga ebyiri, hano ibyo nshatse kuvuga, dufite inshinga yunganira ni auxiliary verb, tukagira na main verb, inshinga yunganira ndetse n'inshinga y'ingenzi y'iyo nteruro. Igihe bimeze gutya, iyo adverb igomba kujya hagati, ijya hagati y'inshinga yunganira ndetse n'inshinga iri gukora igikorwa mu iyo nteruro. Urugero, Moses has never traveled by plane. He's scared. Moses has never traveled by plane. He's scared. Bivuze ngo Moses ntabwo aragenda mu ndege na rimwe kubera ko aba afite ubwoba. Okay? Iyo dukoresheje has never traveled, icyo gihe turi kuvuga kuri experience, dukoresha present perfect tuvuga experience y'umuntu ashobora kuba yaranyuzemo, cyangwa se uri kuvuga experience wanyuzemo. Ushobora kuvuga ngo I have never traveled by plane. Sindagenda mu ndege. I have never traveled by plane. Okay? Ndi kusangiza umuntu turi kuvugana experience yanjye. Next example. We should never have accepted the invitation. We should never have accepted the invitation. Ntabwo twakagombye kuba twarakiriye ubutumire. We should have never accepted the invitation. You can always change your password later. You can always change your password later. Ushobora kuba wahindura umubare w'ibanga nyuma. You can always change your password later. Uvuga ngo igihe cyose ufite uburenganzira bwo kuba wahindura umubare w'ibanga nyuma. You can always change your password later. Dukoresha always ariko ikintu kiba buri munsi hadasibye n'umunsi na rimwe. Igihe cyose wabishakira bivuze ngo wabikora. Next example. They would have never thought that was possible. They would have never thought that was possible. Ntabwo bari gutekereza yuko ibyo bintu bishoboka. They would have never thought that was possible. Noneho mu gihe inshinga zikurikirana kwa ari ebyiri, ikurikiye iyo yindi iyo ifite to, ni inshinga ifite to. Iyo bimeze gutyo, uko tubikora, still ya adverb yacu ibigomba kuza imbere. Mu gihe dufite inshinga ebyiri zikurikirana ariko ikurikiyeho inshinga ya kabiri ifite to, icyo gihe adverb igomba kuza imbere y'izo nshinga zombi. Let's see the examples. Reka turebe ingero. Immaculée often needs to ask for advice. Immaculée often needs to ask for advice. Immaculée kenshi aba akeneye gusaba inama. Immaculée often needs to ask for advice. Next example. Urugero rwa kabiri. I rarely accept to join their group. I rarely accept to join their group. Ntabwo njya mpfa kwemera kwivanga cyangwa se kwihuza na groupe yabo. I rarely accept to join their group. Next example. We frequently try to eat homemade food. We frequently try to eat homemade food. Kenshi na kenshi tugerageza kurya ibiryo bitekewe mu rugo. We frequently try to eat homemade food. Uko niko dukoresha izi adverbs of frequency. Icyo dukurikijeho ni frequency phrases cyangwa se ama expressions, tureba ngo nihe tuyashira. Frequency phrases cyangwa se ama expressions y'igihe
ayo magambo ashobora kujya imbere y'interuro cyangwa se akajya inyuma y'interuro. No, izi ni phrases ntabwo ari adverbs. Ubitandukanye, ibyo tumaze kureba ni adverbs, ni imigereka y'inshinga, noneho ahaho ni expressions cyangwa se interuro ziba zituzuye neza, ni interuro iba ituzuye atari interuro ndende. Tuyashyira hehe iyo ayo magambo ari kuvuga ku gihe? Ayo magambo ashobora gutangira interuro cyangwa se akajya inyuma y'interuro. Reka turebe zimwe mu ngero z'ayo magambo turi kuyakoresha. The first one is I wash my hair every day. Mesa mu mutwe buri munsi cyangwa se mesa umusatsi buri munsi. Next example we can say once a week I go to church. Once a week I go to church. Rimwe mu cyumweru njya gusenga. Next example, once in a while I'm tempted to change the color. Rimwe na rimwe njya numva nahindura ibara. Once in a while I'm tempted to change the color. Next example, every now and then I meet my friends for lunch. Every now and then I meet my friends for lunch. Nabyo biravuze ngo rimwe na rimwe mpura inshuti zanjye tugasangira amafunguro ya saa sita. Every now and then I meet my friends for lunch. The last example you can say, my husband dresses casually but he wears a suit from time to time. Umugabo wanjye yambara bisanzwe ariko kenshi na kenshi yambara costume. My husband dresses casually but he wears a suit from time to time. Now twize adverbs of frequency n'ukuntu tuzikoresha. Ubu rero tugiye gukora ama exercice, ngiye kuguha ibibazo bikeya uribuze gusubiza. Njya nkosora abantu batarenze batanu ba mbere, abo nibo nkosora. Okay, that's what we are going to do. Let's go through these exercises. Nawe ushobora kuba wazikosora. Iyo umuntu yabikoze byose ibyo bisubizo ndabimakinga nkabishyira hejuru ku buryo ushobora kugenda ukareba ibisubizo uwo yasubije. Muri comment section uhita ubona hariyo comment ya mbere ibihari, umuntu iyo yabikoze byose ndayitaginga. Ibyo bibazo ukaba ushobora kuba bibona nuko uwo muntu yabisubije, noneho akaba ari byo ushobora kuba wagenderaho nawe ukareba ibyo wakoze niba bihuye n'ibyo uwo muntu. Let's see these questions. Reka turebe ibi bibazo. The first one, most members of the congregation dash 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 the poor. Most members of the congregation dash 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 the poor. Hano hari ibisubizo bibiri, dufite help regularly the poor na regularly help the poor. Urahitamo igisubizo cya nyacyo, help regularly na regularly help. Next question, my parents dash 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 the national parks. My parents dash 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 the national parks. Ibisubizo ni bitatu, urahitamo kimwe kiri cyo. Never have visited cyangwa se have never visited cyangwa nanone have visited never. Okay, hano igisubizo cya nyacyo uraza kukitubwira. Next, we dash 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 television before going to bed. We dash 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 television before going to bed. Tukaba dufite ibisubizo biri hano, watch usually cyangwa se usually watch. Urahitamo igisubizo cya nyacyo. Next, because of the poor transport service, John dash 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 late for work. Because of the poor transport service, John dash 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 late for work. Hano dufite ibisubizo, dufite is sometimes cyangwa se sometimes is. Urashyiraho igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya nyuma, my boss dash 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 a lot of greetings cards at Christmas. My boss dash 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 a lot of greeting cards at Christmas. Tukaba dufite hano ibisubizo, dufite always sends, ikindi ni sends always. Igisubizo cya nyacyo uri buze kukitubwira. Now, this brings us to the end of our lesson today. Ibi bitugejeje ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. We encourage you to keep learning, keep growing, and use the little you know so far. Okay?
komeza ugende utera imbere, komeza wige utere imbere ndetse ugerageze gukoresha bike umaze kumenya. See you next time.